Hello mga children! Welcome back sa ating Basic Nihongo Tutorials. Ito po si Mikey Lifestyle. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Ang atin pong lesson for today is about Japanese Grammar Part 3. Okaidoku, bargain. Konyū suru, to purchase. Tegoro, affordable. Nebiki suru, discount. Henpin suru, return the purchase item. Henkin suru, refund. Kingaku, amount. Kachi, value. Hinshitsu, quality. Koka na mono, expensive thing. Kakaku, price. Ulitin po natin. Ang bargain, okaidoku. To purchase, konyū suru. Affordable, tegoro. Discount, nebiki suru. Return the purchase item, henpin suru. Refund, henkin suru. Amount, kingaku. Value, kachi. Quality, hinshitsu. Expensive thing, koka na mono. Price, kakaku. At dyan po natatapos ang ating Basic Nihongo Tutorials, ang Japanese Grammar Part 3. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood. Arigatou gozaimasu. Mata ne. Jane. Bye.